So let me say something at the camera before we start. So Shabbat Shalom, everyone. It's 9:30, and I just wanted to wish us all a Shabbat Shalom. Hopefully, you are in good health and that you are safe. You notice that we have a different background today. Cantor Adina and I are in the Grossberg Baumgart Chapel, and we want to thank, I can't thank Ira Kohlmeister and Jeff Winkler enough for setting up this temporary camera here on a tripod and a microphone here on the Amud for us to be able to have this more intimate setting. Doesn't seem so cavernous as it was last week in the sanctuary, and there isn't an echo as we had last week, and it's a better format for us, and hopefully it's just as comforting for you to see this ark and Ner Tamid in here as it was to see the sanctuary last Shabbat. I was just saying to Cantor Adina that, as I said last night, several people have said that they would, what they miss is the human contact, and that's what all of us miss during this pandemic, and that when experiencing Zoom, it's second best because at least you can see each other on the screen. And couldn't we do Shabbat that way, Shabbat services that way? So Shabbat, I understand the power of community and the importance and sanctity of coming together as community to be able to pray together. But I'm also concerned about the work involved in running a Zoom program that I just don't feel comfortable myself personally to whether it's me or somebody else running it on our behalf, to know that there's a lot of logistics behind the scenes to make Zoom work. And I just don't feel comfortable doing that on Shabbat. However, the Friday evening service, which we have at 6 o'clock, is an hour or so before Shabbat begins. So I think starting next Friday, we will Zoom our Friday evening service and maintain live streaming for the Shabbat service. So as we did last week, since it's just actually 3 of us in the room, Glenn, Cantor Adina's husband, is here as well at more than a safe distance away from us. So with the 3 of us in the room, we don't have a minyan. I'm assuming we have more than a minyan watching, but that we're all individuals coming together. So we will conduct the service as if we're praying without a minyan, as we did last week, skipping those things, Baruch Hu, Kaddish, taking the Torah out of the ark, repeating the Amidah and saying that one page, the Kedusha page, all those things we omit when we don't have a minyan. So we'll begin as usual, page 147. Shochen ad marom v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim baronai la yesharim nava tehila v'fi yesharim titalav v'divrei tzadikim titparach ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ומקלות ומגות עמך בית ישראל. בבינה יפן שכנתנו, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדל, לברך, לעלה ולקלס על כל דברי שירות, ותשבחות דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. האל ותפארת קדושה ומלכות
ברכות והודות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלוהי העולמים. On to page 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודו חבר כל ישבחוך. אין קרתך ואין זולתך, אפס בלתך ומי דומה לך. אין קרתך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גולנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך לפי כל נשמה כבודו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונאמן בכבוד על המרכבות זכות וקישור לפני כבשו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות בושרים בקרב תבל מלאנו זיו ומפיקים נוגה נוער זיווה בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהם הרצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמות עולה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויצחקו ראה והקים צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרות תברך גדולה סרפים ואופנים וחיות הקודש לאל ששבת מכל המעשים. We're on 152 and then on to the top of 153. תברך מושיענו אז שבח מעשה ידיך ועל מאור שעשית יפרו חסרה תברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים. וצאנם וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה בשירה וזמרה ומבורכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים להודיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו
ואופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ליל בנים תיתנו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור, לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו להקרבה וליראת שמך, ולא נדרוש לעולם ועד, ולא נדרוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא פתחנו נרגילה ונשמחה בשועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כל עניות לארצנו, כי אל בואך ישועות אתה, ובאנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל ביען. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום בלבבך, ושיננת לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך בקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We're on 156.
Vayomer Adonai Moshe lemor, daber el bnei Yisrael, v'amarta alehem, v'yasu lahem tzitzit, al kanfei bigdeihem v'dorotam, v'nanu al tzitzit, hakanaf v'til techelet, v'yalachem, letzitzit, הראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תדורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו עד קיימת. עולמים. אמת, שעתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו ומצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. תהילות לאל עליון, ברוך הוא מבורך, משה ומרים ובני ישראל, לכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שירו גאולים, לשמך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופתי קדומך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We start the Amida out loud, and we'll do the entire Amida out loud, beginning on page 159. Again, we omit page 161 because that is only recited when we have a minyan. So 159.
Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו ביער. מלך עוזר ופוקד, ומושיע ומגן. Baruch atah Adonai, Magen Avraham, ufoked Sarah. Atah gibor le'olam Adonai, mechaye metim atara le'moshia. Mashiv haruach, umorik hagashem. Mechakel chayim bechesed, mechaye metim berachamim rabim, somek novim berofet olim, umatir asurim, umekayem emunato lishenei afar. Michamot ha'gevurot, umidom elach, melech memit umechayev, umatzliach Yeshua. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. Top of 162. אתה קדוש כשמך קדוש, וקדושים לכל יום יהדות סלע. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. ישמח משה במתנתך, כי אבן נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת, ועמדה לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים, הוריד בידו. וכתוב בהם שירת שבת, וכתוב בהם שירת שבת, וכן כתוב בתורתך, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגוי את הארצות, ולא ינקתו מלכנו לעובדי פסימים, וגם במלוכתו לא ישכנו ערבים, כי ישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. עם מקדש שבי, עם מקדש שבי, כולם ישרו ויתעמרו מטובך.
והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראתו, זכר מעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצי במנוחתנו, השנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. שמנו מטובך, ושמחנו בשורתך, ותענה ליבנו, ואהבתך באמת, ואנפילנו, אדוני אלוהינו, באהבה וברצון, שבת קודשך, וינוחו בישראל, מקדש שמך. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. רצי אדוני אלוהים בעמך ישראל בתפילתם, והשיב את עבודה לבנים ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותגדיל רצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו לשובך לציון, ברחמים. ברוך אתה אדוני, המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. שחרת עבור אדוני אלוהינו ונתנו לכם, צור חיים הוגים משובתה וטובתו, נודה לך בבוקר וצהריים, הטוב כי לא חלחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ויתרומם, שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים יודו לך סלע, ויעלו את שמך באמת, הישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולחיים להודות. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו קריאך ביורענך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה.
מברך עמו ישראל בשלום. We turn back to the Psalm for Shabbat, found on page 112. Yom Shabbat Kodesh. יום שבת קודש, שבו היו הבונים את המקדש. אז משהו שבת טובה. הורינו בשיבה דשנים ורעננים, להגיד כי השערת אולי צורי ולא עוולת עבור. The substitute mourner's Kaddish, Ribono Shel Olam Elohei Haruchot L'chol Basar, Master of the world, God of the spirit of all flesh. It is revealed and known before you that it is my fervent desire to praise your name and to remember and honor our beloved by reciting the mourner's Kaddish in the company of a minyan. Though circumstances prevent us from doing so, may our yearning and prayers find favor in your eyes and be accepted and received before you as if we had prayed the Kaddish. May you grant hope and healing to all who suffer, and may we soon be able to once again safely gather in holiness and joy. May your name, Adonai, be elevated and sanctified everywhere on earth, and may peace reign everywhere. Oseh shalom b'romav, hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yiru. Amen. Today we begin the third book of the Torah, the book of Leviticus, or Vayikra, and hopefully you have the Eitz Chaim Chumash with you, or any Chumash. It's easy to find, just Leviticus chapter 1. But I wanted to share a couple of things from below the line, the commentary there that's edited by Chaim Potok. That add to our understanding of this book of Leviticus. For biblical scholars, it is clear that there are different authors that comprise the Torah as we know it. Again, for scholars, it is clear. For those who are of more traditional and understanding the Torah from God, it's just that there are just different styles found in the Torah. But clearly the book of Leviticus shifts our focus from mainly the narrative, which really ended with the building of the Mishkan in the book of Exodus, to now focusing on the very practical details of how the worship service works. And the worship service for the Mishkan involved bringing offerings, mainly animals, but it could be birds, or it could be handfuls of flour or cakes like that. And what we begin to learn in this morning's portion are those sacrifices that are brought for a variety of reasons. And the entire book of Leviticus itself is focused not just on the ritual of the temple or the Mishkan, the portable sanctuary, which later becomes the temple, but also other things in our life for which ritual is involved. And on the bottom of 585, the bottom left onto the right, has an interesting comment for us. The modern temper tends to discount prescribed ritual in favor of spontaneous religious expression. So in other words, people would prefer to gather individually or communally, spontaneously, rather than being told we have to gather on Shabbat at 9:30. People rather would like to gather on their own, and it should come from themselves rather than from outside telling us what to do.
Yet something in the human soul responds to ritual, whether it be the formality of a traditional wedding or the rituals of a sporting event or public meeting. So I just wanted to share that this past week would have been opening day for baseball. And for many people, that is a ritual that people look forward to every single year. We were also in the midst of what would have been March Madness with the college basketball tournament. And people look forward to those rituals as well, dressing up in team colors, waving the Washington Nationals championship flag on opening day, going to the opening day baseball game. All of these are rituals that people look forward to, and when these rituals are not able to be performed, we feel a sense of loss. I had to conduct a funeral this week for Sig Lieberman, may he rest in peace. His widow, Shirley Lieberman, we extend our condolences to her. So that also, the rituals of the funeral are supposed to provide comfort, yet the restrictions imposed upon us because of the virus made the comfort that Shirley deserved to be lessened. In other words, she could only have her immediate family with her graveside for a funeral service, rather than to be surrounded by friends and the comfort that that would have provided. So the rituals go on, funerals. The Seder, which we're looking forward to conducting in less than 2 weeks, is also going to be impacted as well. We look forward to going to somebody else's house for a Seder and look forward to those unique rituals and customs that we're used to from the Seders that we have been involved in, and now we have to do it differently because we have to stay home. So when we take rituals for granted, yet they provide us with a tremendous sense of comfort, and when those rituals are impacted, as they are and will be because of the virus, then we feel a sense of loss behind it. And it takes extra work on our part to understand what the meaning of the ritual is and how we can find new meaning in it this year. I also wanted to share this comment on page 587, and then I'll read the first aliyah, what is designated as the first aliyah from the portion. We're told in verse 2 that so the English doesn't do it justice. It says, Adam ki akriv mikam korban ladonai. It's translated as, when any of you presents an offering to the Lord. Then it goes on, min ha-behema, min ha-bakar, min ha-tzon, from the cattle, from the flock, from the herd, takrivu et korbanchem. So he shall choose his offering from the herd or from the flock. So now the English, like I said, does not do this justice, because the English makes it seem as if we're talking to one person. But the Hebrew starts off talking to one person, and then it changes to talking to a community. Adam, one person, ki yakriv, who shall, the verb is third person singular. Then the verse ends, takrivu, that's wrong. Should be yakriv et korbanchem. That's plural also. It should be korbano. We're all told in English class, you got to match. Verbs and tenses have to match in the sentence, and if they don't, it's wrong. So why did the verse change from Adam ki akriv to takrivu, you plural shall bring, et korbanchem, your plural sacrifice? So the English is vague, but the Hebrew is not. Why switch from the singular to the plural? So the below the line says, the opening words of the Hebrew text are singular, but the Torah soon shifts to plural.
This reflects the essence of the religious experience. A Hasidic master taught that we enter the sanctuary as individuals, but the experience of worship leads us to transcend our separateness and become part of the community. So again, a beautiful comment that the virus impacts our real experience with this. We're forced to pray as individuals. And even when we come together in a Zoom platform, as some synagogues are doing, or not some, many synagogues are doing, it gives a false sense of community. We see each other on the platform, but when we try to sing together, in other words, the host unmutes everyone, it just doesn't work. You cannot sing together on that Zoom format. There will be the microphones, everybody's microphones starts giving feedback. The syncing, we're all singing at different, looks like we're singing at the same time, but we're not singing at the same time, and it sounds awful. And the only way for it to work is for the host to mute everyone. And then that takes away one of the values of coming together in community. So Zoom is reminding us, and it's not Zoom's fault, it's what happens. Community happens in person with physical contact. It's nearly impossible to recreate that in another kind of format. So I'm going to chant the first Aliyah for us. Vayikra el Moshe, Vaydaber Adonai elav, me'ohel moed lemor, daber el b'nei Yisrael, v'amarta alehem Adam, ki akriv mikem korban l'Adonai, min ha'behema, min ha'bakar u'min ha'tzon, takrivu et korbanchem, im ola korbano min ha'bakar, zachar tamim yakrivenu, El petach el moed yakriv oto lirtzono lifnei Adonai v'samach yado al rosh ha'olah v'nirtza lo lechaper alav v'shachat et ben abakar lifnei Adonai v'hikriv b'nei Aaron hakohanim et Adam v'zarku et Adam al hamizbeach saviv asher petach ohel moed v'hipshit et ha'olah V'nitach ota linatacheha v'natnu b'nei Aaron hakohen esh al hamizbeach ve'archu eitzim al ha'esh ve'archu b'nei Aaron hakohanim et hanetachim et harosh v'et hapader al ha'eitzim asher al ha'esh asher al hamizbeach V'kirbo uchra'av yirchatz b'mayim v'hiktir hakohen et hakol hamizbecha olah Yisherech nichoach l'Adonai, v'min hatzon korbano, min ha'kesavim, o min ha'izim le'olah, zachar tamim yakrivenu, v'shachat oto al yerech ha'mizbeach, tzafon alifnei Adonai, v'zarku b'nei Aaron ha'kohanim et damo, al ha'mizbeach saviv, v'nitach oto linatachav, v'et rosho v'et pidro, V'yarach hakohen otam al ha'etzim asher al ha'esh asher al ha'mizbeach v'ha'kerev v'ha'kra'ayim yirchatz b'mayim v'hikriv hakohen et hakol v'hiktir ha'mizbecha olahu ishei reach nichoach l'Adonai. So from the second Aliyah, let's take a look on page 590, the beginning of chapter 2. There, instead of Adam, which chapter 1 had, that a person, any one of you, as the English translation had it, instead of using the word Adam, it uses the word nefesh. Nefesh in modern Hebrew means soul, but in the Bible, it means person. So it's the rabbis who, in rabbinic time, about 1800 or so years ago, who transformed the meaning of the word nefesh from body or flesh into the spirit or soul. So our default instinctive translation would be when any soul presents an offering of grain to the Lord. But the English is correct in translating it as when a person presents an offering of grain
to the Lord. So why? So the comment below the line has an interesting understanding of this, imposing our newer understanding of the word nefesh onto the Torah. So understand, the Torah had no idea that the concept of the soul existed, let alone that there would be people later on who would transform the word nefesh into soul. So by understanding that this is the word, that the word means soul, we can, and the rabbis have done, impose their understanding on the ancient text and deriving a new modern understanding from it. So that's what the below the line interpretation does on page 590. In Leviticus chapter 1 verse 2, the text reads, when any of you, Adam, presents an offering. In chapter 2, introducing the grain offering, typically brought by a poor person, the text reads, when a person, nefesh, presents an offering. The Hebrew word nefesh, a synonym for person in biblical Hebrew, later came to mean soul. This prompted a comment in the Talmud. When poor people bring an offering, however meager, God credits them as if they had offered their own soul. What sort of sacrifice does a soul offer? When we give up our unworthy dreams and ambitions, or when a person yearning for wealth decides to be content with a modest income rather than gain riches by unethical means, that is the sacrifice the soul brings to God's altar. So it provides us with a modern understanding of the ancient practice of sacrifice, which we don't do today, and we as a community haven't done in 2,000 years since the temple was destroyed. So understand how we can sacrifice today and make that into a spiritual endeavor. So let me chant the second aliyah for us, back on 589. Ve'im min ha'ov ola korbanot l'Adonai, v'ikriv min ha'torim, o min b'nei hayonah et korbanot, v'ikrivo ha'kohen al ha'mizbeach, u'malach et rosho, v'hiktir ha'mizbecha, v'nimsa damo al kir ha'mizbeach, v'hesir et mor'ato benotzata, v'hishlichota etzel ha'mizbeach kedma el makom hadashen, v'shisa oto bichnafah. Lo yavdil, v'hiktir oto ha'kohen ha'mizbecha, al ha'etzim asher al ha'esh, olahu isheh, reach nichoach l'Adonai, v'nefesh ki takriv, korban mincha l'Adonai, so let yeh korbano. V'yatzak aleha shemen, v'natan aleha levona, v'heviyah el b'nei Aharon, Kohanim, v'kamatz misham melokum so, misalta u'mishamna al levonata, v'iktir hakohen et azkarata hamizbecha, ishe reach nichoach l'Adonai, v'hanoteret min hamincha li'Aaron u'levanav, kodesh kodashim me'ishe Adonai, v'chi takriv korban mincha ma'afei tanur, so let chalot matzot belulot b'shemen urkikei matzot meshuchim b'shamen, v'mincha al hamachavat korbanecha, so let belulah b'shemen matzah tihiyeh, patot ota pitim v'yatzapta aleha shamen mincha hi. There's a comment on the bottom of page 595, which is the beginning at the beginning of the fifth aliyah. There's a concept that the Torah presents to us here in this portion, understanding that people make mistakes and thereby do things unintentionally. The Torah understands that people are not perfect, and we want to recognize, the Torah understands, and God understands, that we want to make amends for doing things unintentionally, whether it's hurting someone or whether personally in our own spiritual practice, making a mistake and thereby wanting to make up for it. So the Torah describes the chatat, the sin offering to bring.
And the below the line offers this idea. Biblical religion had a prophetic as well as a priestly dimension. The prophet, represented in the Torah by Moses and developed later in the Bible by Amos, Isaiah, and Jeremiah, among others, set high standards for the people, emphasizing God's disappointment with them when they failed to meet those standards. So in other words, the comment begins by saying, the Torah and the prophets want us to be perfect and thereby set high standards for us. The priest, represented by Aaron and his descendants, met people where they were, and by accepting them, helped them deal with their feelings of inadequacy for having fallen short of the covenant's demands. So what the comment is setting up for us is the idea that there are these high standards, and if all we had in religion were the high standards, then all of us would feel as if we're failing all the time, because it's impossible for us to be Mother Teresa, somebody who is 100% saintly all the time. It is nearly impossible for a human being to be like that. We do make mistakes, and if we recognize this, if we see that religion wants us to be perfect and is disappointed in us when we're not perfect, then it might lead us to leave religion. And what the commentary is describing to us is the opportunity, the religious opportunity to meet us where we are and counter us where we are so that we can overcome the mistakes. So if it was only the prophet, then it's setting an ideal that is impossible to reach. But since it has the priest here who meets us where we are, then the religion becomes inclusive and open to all, with the opportunities and the steps necessary to help us in our journey to seek perfection. And that is what the spiritual journey is. Maybe someday we'll reach it, maybe not, but at least we're on a spiritual journey together. So the fifth Aliyah begins on 595. By Daber Adonai el Moshe lemor, Daber al bnei Yisrael lemor, Nefesh ki techeta bishgaga mikol mitzvot Adonai, asher lo te'asena ve'asa me'achat mehena. Im hakohen hamashiach yecheta la'ashmat ha'am, V'hikriv al chatato asher chata par ben bakar tamim l'Adonai lechatat v'hevi et apar el petach el moed lifnei Adonai v'samach et yado al rosh hapar v'shachat et apar lifnei Adonai v'lakach hakohen hamashiach midam apar v'hevi oto el ohel moed ותבל הכהן את אצבעו בדם, והיזה מן הדם 7 פעמים לפני אדוני את פני פרוך אל הקודש, ונתן הכהן מן הדם על קרנות. מזבח קטורת השמים לפני אדוני, אשר בו מועד, ויהיה כל דם הפר. ישפוך אל יסוד מזבח העולה, אשר פתחו המועד, ואת כל חלב פר חטאת ירים ממנו, את החלב המכסה על הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה, כאשר יורם משור זבח השלמים, והקטירם הכהן על מזבח העולה, ואת אור הפר ואת כל בשרו, על ראשו ועל קרעיו, בקרבו ופרשו, והוציא את כל הפר, אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן, ושרף אותו, על עצים באש, על שפך הדשן ישרף, ועם כל עדת ישראל ישקו, ונעלם דבר מעיני הקהל, ויעשו אחת מכל מצוות אדוני, אשר לא תעשנה ויאשמו, ונודעה החטאת אשר חטאו עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת,
והביאו אותו לפני אוהל מועד, וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני אדוני, ושחט את הפר לפני אדוני, והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד, וטבל הכהן אצבעו מן הדם, והיזה 7 פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת, ומן הדם ייתן על קרנות המזבח, אשר לפני אדוני אשר באוהל מועד, ויית כל הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד, ואת כל חלבו ירים ממנו, והקטיר המזבחה, ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה לו, וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם, והוציא את הפר אל מחוץ למחנה, ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון, חטאת הקהל הוא, אשר נשיא יחטא ויעשה אחת מכל מצוות אדוני אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה בהשם, או די לך חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו שעיר עזים זכר תמים, ושמח ידו על ראש השעיר ושחט אותו במקום אשר השחט את העולה לפני אדוני, חטאת הוא. ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת עמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה, וכל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים, וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו. And there's one last comment that I wanted to share before reading the 7th Aliyah, and this comment will stand by itself. It's understood as a political comment, and you'll see when I read it out loud, the bottom of 598. You can understand this lesson for what it's worth. I am not making a political comment. I'm only reading what's in the Chumash. On the bottom of, in this Aliyah, we're told about even when a leader makes a mistake, what's the leader supposed to do? So on the bottom of 598 below the line, in case it is a chieftain who incurs guilt. Literally, when a chieftain incurs guilt, a ruler must make so many difficult decisions that it is virtually impossible never to harm innocent people in the process. Yochanan ben Zakkai is quoted as saying, he was a leader of the rabbinic community and the Jewish community at the time of the destruction of the temple 2,000 years ago. Fortunate is the generation whose leader recognizes having sinned and brings an offering of purification. When the people see the ruler humbling himself to atone for mistakes, they will be more likely to do so themselves. But a leader who denies ever being wrong, who seeks to blame others, will teach the people to behave in the same way. Also, leaders who admit their own human weaknesses will be more compassionate toward the weaknesses of their followers. Enough said. The 7th Aliyah. Actually, instead of reading the whole 7th Aliyah, let's start on 604, verse 20, to the end of the portion on 605. וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כי תחטא ומעלה מעל באדוני, וכיחש בעמיתו בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או עשק את עמיתו, או מצא אבדה, וכיחש בה ונשבע על שקר, על אחת מכל, אשר יעשה האדם לחטוא בהנה, והיה כי יחטא בהשם, והשיב את הגזלה אשר גזל. או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הפקד איתו, או את האבדה אשר מצא, או מכל אשר ישבע עליו לשקר, ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו, ואת אשמו יביא לאדוני, אל תמי מן הצום, ברכך לאשם אל הכהן, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני ונסלח לו, על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה. The Haftarah for today
is taken from Isaiah 43 and 44. It's the part of the book that scholars say was written by a different author, different than the first 39 chapters of Isaiah. This clearly, for scholars, the theme from chapter 40 to the end is a prophet speaking to a people in exile, as opposed to the first 39 chapters in which Isaiah is speaking to a people who are about to experience some kind of punishment. And so the hallmark of chapter 40 to the end is the beginning of chapter 40, Nachamu, Nachamu, Ami, comfort, comfort, O my people. In other words, the people have just experienced this devastating punishment for their sins. And the theme of this Haftarah is based on the portion itself. What are these sacrifices, these offerings supposed to do to ourselves? How is it supposed to transform us religiously? Isaiah here is commenting on how the people neglected God's ways, took these sacrifices as perfunctory rituals, and even offered sacrifices to pagan gods. And God really wants, from these sacrifices, from these offerings, from our religious, spiritual direction ourselves, what God wants from us is for us to be God's witnesses on earth. That even as the commentary suggests, without us, God could not exist. That we are a partnership with God. That by our own behavior and our actions, we prove that God exists. And that is how these rituals of the book of Leviticus and the rituals of Judaism are supposed to help transform our lives and make us into better people. So Cantor Adina will chant the Haftarah for us, which begins on page 607. Amzu yatsarti li tehilati yisapeu veloti karata Yaakov ki agata Israel lo hepeta li seolotecha uzvachecha lo chibadetani lo העבדתיך במנחה ולא הוגתיך בלבונה. לא קנית לי כסף קנה וחלב זבחיך לא הביאתני. העבדתני בחטאותיך הוגתני בעוונותיך. אנוכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאותיך לא אזכור. הזכירני נשפטת יחד ספר אתה למען תצדק. אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי. ואחלל שרי קודש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגידופים. מעתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו. כה אמר אדוני עושך ויוצרך מבטן יעזרך. אל תירא עבדי יעקב וישון בחרתי בו. כי עצת מים על צמא ונוזלים על יבשה. עצות כוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך. וצמחו בבין חציר כערבים עליב למים. זה יאמר לאדוני אני וזה יקרא בשם יעקב וזה יכתוב ידו לאדוני ובשם ישראל יכנה. כה אמר אדוני מלך ישראל
וגואלו, אדוני צבאות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדי אין אלוהים. ומחמוני יקרא, ויגידיה ויערכיה לי, משונאי עם עולם, ואותיות לאשר תבואנה, יגידו לאמור. אל תפחדו ואל תראו, הלא מאז השמעתיך והגדתי ואתן עדיי, היה שלא מבלעדי ואין צור בל ידעתי. יוצרי פסל כולם תוהו, וחמודיהם בל יועילו, וידיהם המה בל יראו, ובל ידעו למען יבושו. מיצר אל ופסל נשא, לבלתי הועיל. הן כל חבריו יבושו, וחדשים המה מאדם. יתקבצו כולם יעמודו, יפחדו יבושו יחד. חרש ברזל מעצר, ופעל בפחם, ובמקבות יצרהו. ויפעלהו בזרוע כוחו, גם רעב ואין כוח, ולא שתה מים ויעף. חרש עצים נטקיו, יתארהו בסרד, יעשהו במקצועות, ובמחוגה יתארהו, ויעשהו כתבנית איש, כתפארת אדם לשבת בית. לכרת לו ארזים, ויקח תרזה ואלון, ויאמץ לו בעצי יער, נטע אורן וגשם מגדל, והיה לאדם לבאר, ויקח מהם ויחון, אף יסיק ואף הלחם, אף יפעל וישתחו, עשהו פסל ויסגוד אל עמו. חציו שרף כמו אש, על חציו בשר יאכל, יצלה צלי וישבע. אף יחון ויאמר האח, חמותי ראיתי אור, ושאל איתו לאל עשה לפסלו. יסגוד לו וישתחו, ויתפלל אליו, ויאמר הצילני, כי אלי אתה. לא ידעו ולא יבינו, כי תחמרות עיניהם, מהשכל ליבותם, ולא ישיב אל ליבו, ולא דעת ולא תבונה לאמור. חציו שרפתי במואש, ואף אפיתי על גחליו לחם, אצלה בשר ואוכל, ויקרוב לתועבה אעשה, לבול עץ אסגוד. רואה אפר להוטל איתהו, ולא יציל את נפשו ולא יאמר, הלא שקר במיני.
זכורנו יעקב וישראל כי עבדי אתה יצרתיך עבד לי אתה ישראל לא תנשני מחיתיך אף פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי יעלתיך רונו שמיים כי עשה אדוני הריעו תחתיות ארץ פיצחו הרים רינה יער וכל אצבו כי גאל אדוני יעקב ובישראל יתפאר. Yashikov to Cantor Adina. I neglected to do the prayer for the ill before we started the Haftorah, so I'll recite that prayer now. And as I include the names on a list that I have, I'll pause after those names to allow you to say, to add name or names, and then I'll finish the rest of the blessing. The blessing is found in the Siddur on page 173. Mishaberach Avatenu Avraham Yitzchak Yaakov V'imotenu Sarah Rivka Rachel Eliyahu Yivarech V'yirpei et Shmuel ben Acholim Shmuel ben Karek Penina bat Chanaleah Simet Sivia bat Zelda Shalom Yudel ben Rachel Etta Rachel bat Miriam Gabriel Shmuel ben Chayaslova Chava bat Nachama Shevach Yankel ben Necha Chavaleah bat Tamara Chayafroma bat Minna Chanarosa bat Hadassah Chaim Noach Aharon ben Sarah Nachum Moshe ben Chana Miravalvo ben Shtirat Tzipa Tzivia Sarah bat Simaleah Malka Chava bat Tzivia Sarah from Aleah bat Masa Devora Daniel ben Geula Tzvi ben Shoshana Tzebachana bat Golda Devora bat Esther Yehuda bat Leah Chaya bat Leah Bracha Chana bat Sarah Cecil Yaakov Hirsch ben Tzipora Gloria Hyacinth Chaim ben Penina Moshe Shlomo ben Sarah Chana Shena bat Shifra Rachel Penina bat Ariella וכל החולים בקהילתנו הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם לרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים וחזק את ידי העוסקים בצרכיהם שבתי מלזוק ורפואה קרובה לבוא השתבגלה בזמן קריב ונאמר אמן. The Debbie Friedman song. Misheberachavoteinu mekor habracha leimotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing. And let us say, Amen. Misheberachavoteinu mekor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema. The renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. 176, the prayer for those who serve the community. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this entire congregation together with all other holy congregations, they, their families, and all that is theirs, along with those who devote themselves to establish synagogues for prayer, as well as those who enter them to pray, and those who provide for their maintenance, wine for Kiddush and Havdalah, food for guests, bread for the hungry, tzedakah for the poor, and shelter for the homeless, and all who faithfully devote themselves to the needs of this community and the land of Israel. May the Holy One reward them, remove sickness from them, heal them, and forgive their sins. May God bless them by making all their worthy endeavors prosper,
as well as those of the entire people Israel, their brothers and sisters, and let us say Amen. I've read Rabbi Naomi Levy's prayer of hope during this pandemic the past couple of weeks. Other prayers have been written as well, and I want to share this one by my colleague, Rabbi Martin Cohen. I'll read it in Hebrew and in English. Avinu Malkeinu Hagen Aleinu ve'al mishpachotenu ve'al re'enu ve'al shchenenu hanosim yachad itanu bayam haso'er bo anachnu kulanu pitom nimsaim v'tein etzah haguna v'koach ruchani v'gufani lechulanu be'omdenu b'fnei hamagefa uvechein Avinu Malkeinu ten chochma bina lechol mi she'alav nafal ol achrayut hanhagat umatenu b'tkufa hakasha hazot. V'haserna kol tzara v'tzuka v'chol nega v'machala min harofim u'min ha'achayot u'min kol mi she'oskim u'metaplim b'cholim u'v'kashishim b'vatei ha'cholim u'v'vatei ha'avot u'v'chol makom shebo hem nimsaim. V'al ha'kol anachnu modim lach u'mitpalalim shetitein refuah shlema l'chol ha'nidbakim v'ha'cholim kamo shekatuv b'toratenu ha'kedosha ki ani Adonai rofecha v'chein yehi ratzon amen. Selah. Avinu Malkeinu, dear God in heaven, protect our families, our friends, and our neighbors as we negotiate these troubled seas in which we find ourselves afloat. Ever mindful of the fact that we are all your creatures, we turn to you for guidance and for strength as we pray that the public officials charged with bringing us through this crisis be granted wisdom, intelligence, and insight born of compassion and charity. And we pray, too, that the physicians, nurses, and hospital employees who are on the front lines be spared all distress and disease as they care for the stricken, for the elderly, and for the infirm. Most of all, we pray that you look with kindness and generosity on us all, and particularly on those already infected, for whose recovery we this day ardently pray, as is written in your holy Torah, for I, the Almighty, am the source of your healing. Amen. May such be your will. And the prayer for the state of Israel. Avinu, Avinu, Shema Shamayim, Sur Yisrael v'go'alo. Avinu, Avinu, Shema Shamayim, Sur Yisrael v'go'alo. Barecha Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Kulatenu. Hagen alaha be'evrat chastecha, ufros alaha sukat shalomecha, ushlach orcha v'hamidcha l'rosheha, sareha v'yoatzeha, v'taknein be'etzah tova milfanecha. Chazek et yedei meginei eretz kodshenu, v'hanchileim Eloheinu Yeshua, v'atera nitzachon ta'trenu, v'natata shalom ba'aretz, v'simchat olam liyoshveha v'nomar. Amen. Let's continue with responsive chanting of Ashrei on 181. Ashrei yoshvei beitecha, od yehalelucha selah. Ashrei am shekacha lo, Ashrei am shadonai Elohav. Tehillah leDavid, aromimcha Elohai hamelech, va'avarecha shimcha leolam va'ed. B'chol yom avarchecha, v'yahalala shimcha leolam va'ed. Gadol Adonai umehulal meod, ve'li gedolato ein cheker. Dor l'dor yishbach ma'asecha, u'gvurotecha yagidu. Hadar kivod hodecha, v'divrei nifleotecha asicha. Ve'zuz neratecha yomeru, g'dulatecha asaprena. Zecher avtulecha yabi'u, v'tzidkatecha yiranenu. Anu v'rachum Adonai, erach apayim ugdal chesed. Tov Adonai lakol, v'rachamav al kol ma'asav. Yoduch Adonai kol ma'asecha, v'chasidecha yebaruchucha. Kevod malchutecha yomeru, u'gevuratecha yedaberu. Lo v'yalim ne'adam g'vorota, v'chol adam
Hadar Malchuto. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסדרו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידך ומשפיע לכל רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. הרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שוועתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך גם מעתה ועד עולם. Hallelujah. So we continue with the Musaf Amida on 185. Again, we omit the Kedusha on page 187. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, Elyon, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו ויאהבה. מלך עוזר ופוקד, ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים וחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך על גבורות ומידה מלאה, מלך פנימית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. 188. אתה קדוש כשמך קדוש, וקדושים בכל יום יעבדוך סלע. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, ציווית פירושיה, עם ציבורי מספיה. מענגל לעולם כבוד ינחלו, תורמי החיים זכו, וגם האוהבים דבריה גדולה בחרו. אז מסיני נצטוו עליה, ותצווים אדוני אלוהינו, להקריב בה קורבן מוסף שבת כראוי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, המשיב בנים לגבולם, שתעלם בשמחה לארצנו, ותיטענו בגבולנו, ששם עשו אבותינו לפניך את כל מנותיהם, תמידים כסדרם, ומוספים כהלכתם.
ואת מוסף יום השבת הזה עשו והקריבו לפניך ביראה כמצוות רצונך, ככתוב בתורתך על ידי משה עבדיך מפי כבודך כאמור. וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים, ושני לוחות עשו למסור מכבדו בשמן בנספו, עולת שבת בשבתו, על עולת התמיד ונזכר. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. מקדשי שביעי שבת כולם יישאו וידעו מטובי השבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. והשיר רצית בו וקידשת שבת, חמדת ימים אותו קראת שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו, קדשנו למצוותיך ותן כלפינו בתורתך, שרנו מטובך ושמחנו בישועתך. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לאהבתך באמת, ואכילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וירוכו בה ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, והשב בגאוותם לתפילתך, ותפילתם גאווה תקבל ברצון, ותהי ברצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינו אלינו בשובך לציון, ברמך תמיד. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, בוא תימנע כלולה. שבת טוב אדוני אלוהינו מלך, צור חיינו ונשם אותנו בטובתו, ונותן זכותו ועל מסך שלנו יומנו, ועל נפלותיו וטובתו שכוננו, ועל בבוקר וצהריים. הטוב כי לא חמור רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך, לעולם כי גאולה. ועל כולם יתברך יתברך מלכנו, תמיד לעולם ועד.
וכל החיים יודו חסרה, ויעלו את שבחה באמת, על ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני, הטוב שמך, ולך נעלה להודות. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עליך. ברכנו אבינו כולנו כאחד, באור פניך. כי אור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד, אהבת חסד, וצדקה וברכה ורחמים, וחיים ושלום. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים רחמים עלינו, ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עליך. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים רחמים עלינו, ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עליך. ברוך אתה אדוני, המברך את עמו ישראל בשלום. We continue with Ein Keloheinu on page 204. Ein Keloheinu, ein Adonenu, ein Keloheinu, ein Kemoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Sheitiru, Ahavotenu, Lefanecha, et Ketoret Asamim. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yivarech et amo v'shalom. Aleinu leshabeach l'adon hagol, l'teinu l'yotzer breshit, shelo asanu k'goyei ha'arasot, ve'lo samanu k'mishpachot ha'adama, shelo sam chelkeinu kahem, ve'gor aleinu k'chol hamonam. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים
ויוסד הארץ, ומשה וקרא בשמיים ממעל, ושכינת זו, בגובה מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבותה אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, השמיים ממעל, והארץ מתחת אלינו. כי המלכות שלך היא, ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Again, the alternate mourner's Kaddish. Ribono shel olam Elohei haruchot l'chol basar, Master of the world, God of the spirit of all flesh, it is revealed and known before you that it is our fervent desire to praise your name and to remember and honor our beloved by reciting the mourner's Kaddish in the company of a minyan. Those circumstances prevent us from doing so. May our yearning and prayers find favor in your eyes and be accepted and received before you as if we had prayed the Kaddish. May you grant hope and healing to all who suffer, and may we soon be able to once again safely gather in holiness and joy. May your name, Adonai, be elevated and sanctified everywhere on earth, and may peace reign everywhere. Oseh shalom b'imamav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. We'll conclude with Adon Olam, and then I have a couple of announcements and Kiddush. 2:11. Adon Olam Hashem Allah, B'terem kol Yetzir nivra, V'yein nasa v'chefzo kol, Azai melech shemo nikra, V'yacharei kiflot hakol, Levado yimloch nora, Ve'hu Ve'hu yeh v'tifara, Ve'hu echad ve'ein sheni, Le'amshir lo le'achbira, Ve'li reishit ve'li tachlit, Ve'lo ha'oz ve'ha'misra, Ve'hu eli, Ve'chai go'ali, Ve'tzor chevli, Ve'etzara, Ve'hu nisi u'manos li, Menat kosi, Ve'yom etra, Ve'yado afki bruchi, Ve'etishan ve'ayira, Ve'imruchi gevriati, Adonai li ve'lo ira. We wish a Yasher Koach to Cantor Adina for chanting the service for us. A couple of things. You may have seen the notice that came by email
that we have a new executive director. His name is Jonathan Cohen, and in the midst of this pandemic, yes, he is starting. He will be starting on Monday. So when it is safe, who knows when that will be, when it is safe, hopefully you'll have the opportunity to come by the synagogue to welcome him to our community. So we wish him well. Again, I wanted to thank Ira Kohlmeister and Jeff Winkler for setting up this camera and microphone so that we, Cantor Adina and I, could be in the Grossberg Baumgart Chapel, a more intimate setting than the sanctuary. As I said at the beginning, I understand the need for us to be able to see each other while we are praying, just to have that modicum of community. And so I think what I am comfortable doing is doing Zoom for Friday evenings. So that'll be this coming Friday at 6 o'clock as usual. I'll do Zoom, but I'll do it for Mincha, the weekday afternoon service, and Kabbalat Shabbat. We won't do the Mariv service as I have been doing live stream the past couple of weeks, because then Shabbat begins, and I don't feel comfortable doing Zoom on Shabbat. So we'll have Mincha and Kabbalat Shabbat. Well, I will agree with what the conservative movement has said. The law committee has said that we can count the minyan of faces on Zoom as a minyan, so that we can say Kaddish, and we'll do the Kedusha for Mincha, etc. So hopefully we'll have a minyan next week at 6 on Zoom, and then Shabbat we'll live stream as we've been doing. Also, Cantor Adina and I, and Beth Adler, our preschool director, and Babette Cohen, our education program director, are working on a resource sheet to make Passover as user-friendly as possible for all of us, especially those of us who are not used to running a Seder, which we will be forced to do this year. So there will be resources there about what Haggadah to use, the variety of Haggadot that are out there to make it easy for you. There will be songs, a link to songs as well, either that Cantor Adina herself will be recording, or that the Cantor Assembly has put out. I saw that the Rabbinical Assembly put out on its website a link to the YouTube playlist from the Cantor's Assembly of songs of the Haggadah. So all these things, there are other resources for how to make charoset, other family arts and crafts projects to enhance your Seder, things like that. So all of those will be, hopefully we'll have those by the middle of the week next week. Also, don't forget to sell your chametz. You could send it in by mail. You can email me the form, or even if you don't have the form, just say, I, so-and-so, residing at this address, agreed to authorize me, Rabbi Jonah Lehman, to be your agent to sell your chametz, something along those lines, and sign it electronically and send it in. We're asking for donations, as we always do, for Mazon, and that also you can do online. Just go to Mazon, mazon.org. And as all nonprofit organizations do, they have a donate button on the top. Just click on the donate and send in your chametz donation that way, if that's convenient for you. Or you could send in a check made out to Mazon, and I'll take care of mailing it in for you. Finally, I wanted to say that usually the day of the Seder, April 8th this year, is the day on which firstborn traditionally fast in remembrance for the death of the firstborn, the last plague in Egypt 3,000 or so years ago. Usually that is, we avoid fasting by having a study session, which would be after the morning service. So I will have a study session
here at the synagogue, and I will Zoom it, and you can log in and watch the study session that way. Weather permitting, I'm planning to do this outside, right next to the barbecue grill, where I will be burning the chametz as well. So that's what we do every year. So, well, weather permitting, I'll have the study session at 9 o'clock in the morning on April 8th, followed by the burning of the chametz. So you can burn your chametz at the same time as we do it here. So I think that's it for announcements. Other things, we've been updating you by email. Hopefully you're on the email list. And if you're not, please email me and we'll be sure to add you to the list. So we conclude with Kiddush, which is found in the Siddur on page 77. V'shamru b'nei Yisrael t'Shabbat l'asara Shabbat l'dorotam brit olam. B'nei uvein b'nei Yisrael tili olam kishesh et yamim asa Adonai t'shamayim ve'et haaretz. V'vayom hashvi'i Shabbat v'yinafash. Zachor yom ha'Shabbat l'kodsho. Shesh yamim tavod v'asita kol mlachtecha v'yom hashvi'i Shabbat l'Adonai Elohecha. Lo taseh kol mlacha ata b'incha v'techa v'matcha v'emtecha v'gercha shebisharecha. Ki shesh yamim asa Adonai t'shamayim ve'et haaretz v'yom ha'kol shabam v'yanach v'yom hashvi'i. Al kem be'rach Adonai et yom ha'Shabbat v'akadshehu b'ruchat Adonai Eloheinu melech olam borei pri agafen. Shabbat shalom, everyone. Please stay healthy and safe. You think you're still okay driving here on Shabbat? Okay, so I figured the Chag services will do